by our staff in an emergency. Also, for your own safety, please keep your hands and feet inside the boat, and do not stand on the metal boxes on the deck of the boat. Please keep youngsters off all railings. Should you have any questions, please ask one of our crew members. Pour votre protection, les vestons de sauvetage et leurs instructions peuvent être trouvés à plusieurs endroits sur le bateau. On vous encourage à prendre quelques moments pour étudier ces instructions. Les bateaux de sauvetage sont aussi à bord et au cas d'urgence seront utilisés. En plus, pour votre protection, priez de garder les mains et les pieds dans le bateau et de ne pas se tenir debout sur le boîte de métal sur le fond. Ainsi, on vous prie de garder les enfants éloignés des passerelles. Gênez-vous pas de demander n'importe quelle question. Nos membres d'équipe sont toujours à votre disposition. Between the two friendly nations of the United States and Canada since 1846. The first Maid of the Mist was a coal-fired steamboat. The Maid of the Mist boats have carried presidents, kings, and countless other tourists from all over the world. The vessel Maid of the Mist navigue la frontière entre le Canada et les États-Unis depuis 1846. Le premier Maid of the Mist était un bateau de vapeur qui brûlait au charbon. Le bateau Maid of the Mist ont vécu comme passagers dans les résidents et les rois, ainsi que des touristes du monde entier. On the left, Niagara Falls. It is 180 feet high, or about 55 meters. Close to the rock at the base of the falls fell during two spectacular rock slides in 1931 and 1954. 12,000 years ago, the falls were 7 miles, or about 11 kilometers downriver and distant. You now see them at their present location because of erosion, sometimes as much as 6 feet or 2 meters a year. The small falls to the right of the American Falls is called the Bridal Veil. The long way of the foot leads to the Cave of the Winds. À votre gauche, des chutes américaines. Elles sont environ 55 cm ou 180 pieds en hauteur, avec une longueur de 335 mètres ou de 1900 pieds. La majorité des roches à la base des chutes sont le résultat de deux roulements spectaculaires qui ont eu lieu en 1931 et 1954. Il y a 12 000 ans, les chutes se trouvaient à 11 km ou 7 000 d'ici à Lewiston. Grâce à l'érosion, parfois jusqu'à 2 mètres ou de 6 pieds par année, vous constatez les chutes à leurs endroits présents. Les petites chutes à la droite de la chute américaine sont nommées Bridal Veil. Les sentiers à la base des chutes mènent à la caverne des vents. Separating the American Falls from the Canadian Falls is Goose Island. Goose Island divise les chutes américaines et les chutes canadiennes. We are approaching the Canadian Falls. This falls is approximately 170 feet or 52 meters high. Its bridge is 2,500 feet or 760 meters long. Here, daredevils have made their bids for fame. The first, in 1901, was a schoolteacher named Annie Taylor. Originally recorded as 43, Annie Taylor was in reality 63 years old when she went over the falls in a wooden barrel and lived. In 1960, an almost unbelievable event occurred. A 7-year-old boy named Roger Woodward was swept over the falls wearing only a bathing suit and a simple life jacket. It was a miracle that he survived. Roger was rescued almost on this very same spot by a Maid of the Mist boat. To the extreme left of the Horseshoe Falls is Terrapin Point, through which passes the international borderline between the United States and Canada. Beneath this, the water plunges to a depth of 180 feet, or 55 meters. The water that flows over the falls comes from 4 of the 5 Great Lakes. From here, the water goes down the Niagara River to Lake Ontario, then the St. Lawrence River, and finally to the Atlantic Ocean. Just to the right of the falls is the journey behind the falls. Nous approchons des chutes canadiennes ou les chutes Fer à cheval. Ces chutes sont 52 mètres ou 166 pieds en hauteur, avec une longueur de 760 mètres ou de 2500 pieds. C'est ici que les cascadeurs sont venus chercher leur réputation.
La première, en 1901, fut la maîtresse d'école Annie Taylor. On la pense âgée de 43 ans quand elle conclut les chutes renfermées dans un baril de bois, mais dans les faits, elle en avait 63. En 1960, un incident presque incroyable eut lieu. Roger Woodward, âgé de 7 ans, fut envahi par le chute portant seulement un costume de bain et un veston de sauvetage. Miraculeusement, il survécut. Presque à cet endroit même, un bateau mélodomiste lui est venu au secours. À l'extrême gauche des chutes de fer à cheval, on trouve Terrapin Point, qui traverse la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis. Au-dessus, l'eau atteint une profondeur de 55 mètres ou de 180 pieds. La source de l'eau profonde des chutes est 4 des 5 grands lacs. Ici, l'eau voyage la longueur de la rivière Niagara pour se rejoindre au lac Ontario, suivi par le fleuve Saint-Laurent et enfin l'océan Atlantique. Immédiatement à la droite des chutes, on aperçoit la piste de la marche derrière les chutes.
a lot of wet. I can't even see anymore. Alright, let's go here. So what did that used to be, honey? We're going to have to find out in the video? Yeah. So this was 7 miles, Dr. That was amazing. That was well worth $33 by itself. I don't know if you could go back there and get it now.